Nagaland te jo alak din pani gira sa jorba hawa mara dikhi paise aro March 21 tak मौसम बिया थगिबोले लगा नागालैंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ब्रा जनाई दिशे NSDMA ब्रा जनाशी की स्टेट मार्च 21 तक थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग अरो जोर ब्रा हवा मारबो परे वेदर अपडेट हिसाब बिशी डिस्ट्रिक्ट दे frequent thunderstorm lightning aro light to moderate pani kirbo pare aro itu joa kali aro aji weather activity do bishi wala intense hobo pare kintu March 20 bra luigina kunba jaga de halato asti bra improve hobo pare digina thaga period te hawa speed to 30 to 40 km/h tak pongchibo khas kurigina joa kali aro aji kode paren Dimapur Kohima Phek Wokha Mogokchong Tuensang aro Kifir districts can affect hobo pare itu gusty winds pra temporary structures can bhangai dibo pare aro khas na hoile bi branches can gira dikhigina power supply aro transportation de diktari dibo pare koigina janaisha itu nishna forecast kurigina thaka period samai Dimapur Kohima Woka Mogokchong Mon Tuensang Zunyopoto aro parent districts can de widespread thunderstorm activity hobo pare koigina hoshar dishe Weather update is up. Kifri, Phek aro Zunyapoto milagina kunba districts te March 20 aro 21 fale mosam halat phalwa dikhi pabo pare aro itu nishna Kohima, Wokha, Newland aro Tamanu de intermittently cloudy to overcast skies expect kura janaisha. March 21 tak pura state te localized thunderstorm logot pani kirubo pare koigina janaisha. NSDMA bra janda khan ge hoshiyar thakibole aro lightning mara homoy open areas te najabole advice kurise